Hello, I'm Elash Levinsky and this is Military Mind. Armed conflicts, defense and security, land, sea and air. We've got you covered. Ukrainian air defense units destroyed 33 out of 62 drones Russia launched overnight at Ukrainian cities. Meanwhile, Russian missiles and bombs hammered Kiev and Kharkiv. The strike killed 4 people and wounded 15, according to the authorities. The assault was the 19th on the Ukrainian capital in this month. Meanwhile, overnight, Russia's air defense units destroyed 23 Ukrainian drones over several western Russian regions, according to the Russian Defense Ministry. Ukrainian drones were shot down over the Rostov, Kursk, Smolensk and Belgorod regions. No injuries or casualties were reported. On the front line, Russian forces have advanced to the outskirts of Vishnevye, a village west of the embattled city of Selidove, signaling potential risks for Ukrainian defenders in the region. According to Ukraine's Center for Defense Strategies, Russian troops breached Ukrainian defensive lines, pushing south along an inactive railway line and established positions near Vishnevye. If the town falls, Russian forces could partially encircle Selidove, threatening Ukrainian control in this key area. Now, Ukrainian troops are currently holding positions in Vishnevye, but analysts from the Defense Center caution that their position, and I quote, may not be strong. Meanwhile, further east, Ukrainian forces have regained ground near Toretsk. Ukrainian military sources report that they successfully pushed Russian troops back by about 1 kilometer, re-establishing previous defensive lines. Looking ahead, Ukrainian analysts indicate that Pokrovsk, a more fortified city in the region, could pose a significant challenge for Russian forces. The Center for Defense Strategies predicts that the defense of Pokrovsk will be maintained through the winter, with a decisive battle likely to unfold there. As winter approaches, both sides are expected to contend with harsh conditions that could influence the dynamics of the front line in eastern Ukraine. Moving on now to the Middle East, where the Israeli military has said that its jet fighters hit more than 100 targets throughout Lebanon overnight, eliminating dozens of militants. Hezbollah rocket launch sites were among the targets hit, according to an Israeli military social media post that did not mention any civilian casualties. In Gaza, the Israeli military said its forces continue to operate in the Jabalia refugee camp, which has been under military siege for more than 3 weeks. Now, the upcoming and rather extensive highlight reel showcases the impressive work of the Ukrainian forces against Russian equipment in the Kursk region. The Wild Division of the Ukrainian 82nd Air Assault Brigade, utilizing drone support, successfully targeted 4 BTRs, 3 BMPs and 1 tank. This footage captures the precision and effectiveness of Ukrainian forces as they systematically dismantle enemy armored assets. In the next video, a combat medic from the Ukrainian 12th Azov Brigade takes us on what he refers to as the Ukrainian Vietnam tour, showcasing the intense reality of frontline evacuation. In this operation, wounded soldiers are evacuated by boat across the Siversky Donetsk River, followed by critical first aid provided deep within the forests of the Lugansk region. This footage highlights the dedication and bravery of medics working under extreme conditions to save lives amidst the relentless challenges of war. Відстань метрів 100-110.
Тобто, можливо, у них десь винесена якась спешка або секрет. Типу, ти тут так контролюєш, можеш вести спостереження, там не більше 30 метрів, що акустичне, що візуальне. Далі вже лишається вірити, що їх там нет. Що ж, джентльмен, давайте рушати. Офіційно заявляю, що саме тут я наступив на розтяжку. Только начали набирать дистанцию, и в 7 метрах перед ним уебало. Просто вот. Пішов хоч самі без осколку без нічого. Тільки починаємо ходу і така і така вспишка метрів 7 перед такого. Добре, що не пішли. Ригал много чи ні? Да мне нечем рыгать. Ну, прорыгался водой. Потім другий раз дух, дерево. Дерево упало там прям перед углом. Ні, ми зараз просто ведемо вам по вені андоситрон, щоб ви вас не тошнило, ви не блювали. Будеш зараз разом своєму другу пояснювати, як ставити внутрішньовенний. І ви зараз з ним двоє. Дивися, оти... Акуратно. По 8 мг андоситрону по вені кожен. На тому все. Ні, ну у нас джентльмени траванулися ствольною артилерією противника. Ти, напевно, чимось іншим думаєш. Я поэтому в основном стараюсь всегда. Я не знаю, каким хуем нас не посекло. Мы были вверху по отношению к прилету. Що там? Он же вниз, да, упал? Секундочку, бо там малюта біжить радійкою сюди. Що сталося? 300 там. Механізм поранення. Що сталося? У випадку, якщо в нього є масивна кровотеча і у якійсь із кінцівок, накиньте туди турнікет, пауза. Потім просто залишайтесь на позиції, контролюйте його стан та очікуйте, пауза. Після того, як вже протягом 15 хвилин не буде прильотів, починайте рух пораненого на як прийняв прийом. Так, він наступив на ПМН-ку, у нього травматична ампутація правої кінцівки попередньо. І, скоріш за все, уламкові лівої кінцівки. Шина. Бандажики. Нам несуть пораненого. На цей момент в нас уже, вплоть до того, що готовий пластир для фіксації катетера, в нас вже набрана фізуха для промивки катетера, в нас вже розігрівається редіхід, в нас вже термоковдра готова, наші бандажі розпаковуються з упаковочок, набрана тернексанова кислота, розведена 1 до 1 з фізухою у 2 двадцятках, набрано 25 мг кетаміну, 2 грами цефазоліну, і містер Вуді вже заповнює карточку, він вже вводить препарати, які ми введемо нашому джентльмену, що максимально зекономить нам час при роботі з пораненим. Ми введемо кетамін йому, і потім ми йому введемо відповідно антибіотик. Травматична ампутація кінцівки – це досить такий сильний біль. Ми йому зараз введемо 25 мг кетаміну. І пізніше, вже перед самою евакуацією, після того, як ми зробимо всі маніпуляції, мобілізуємо кінцівку, замотаємо її, ми йому введемо перед початком евакуації ще 25 мг кетаміну. Можливо, я це зроблю вже на березі річки перед погрузкою в лодку, щоб трошки зменшити неприємні враження джентльмена від сьогоднішнього дня. Його ж привезуть до ноша? Так. Джентльмени із ДПСУ. Як звіробій і ще хто? Пархом. По-перше, заправте зараз генератор, бо у нас там 16% на екофло. Підготуйте там якусь баклажку води у випадку, якщо треба буде змити кров з нож, щоб ви мені це зробили. Плюс? Так, є вода. Тебе на відео знімаю. Туди звіздуй. Акуратно. Так. And with this look at combat medics, the quiet heroes of this war, we end this episode of Military Mind. Stay with us here on TVP World.